deux de ma famille. Et tout est trouvé, ça c'est la première fois que je me contais de même sur la femme. C'est un beau pour moi. Ça c'est Cindy. C'est ma fille. C'est pas aussi ma femme, partie aux toilettes. Puis Cindy, il y a 17 mois, c'est disparu. Toute la famille voulait venir ici à Montréal pour la masse, mais on a été demandé à Val-d'Or, parce que la disparition s'est faite à Val-d'Or. Fait que mes autres filles sont parties là-bas, puis moi et ma femme, on est venus ici. C'est très important pour qu'on soit là, parce qu'on a eu beaucoup d'aide des femmes autochtones. Le programme aussi Justice. Et Cindy, là, il allait à l'école à Val-d'Or, il y a 44 ans. Il avait 44 ans. Tout le monde le connaissait. Même à Vigil, tout le monde le connaissait. Parce que nous autres, on vient, je suis écrit, je suis algonquin. Quand Cindy, là, il avait l'habitude de nous appeler, d'appeler sa mère, souhaiter bonne fête, je n'ai pas appelé. Après ça, tout le mois de décembre, il nous a appelé pour souhaiter l'anniversaire de Maria, il ne nous a pas appelé. C'est là qu'on a su, je ne pense pas qu'il va être là. C'est dur à parler. Nous autres, on pensait que Cindy était parti à Montréal, parce qu'il voyageait souvent. Il allait à Ottawa, il connaissait beaucoup de monde à Gatineau. Nous autres, on pensait qu'il était là-bas, parce qu'il est disparu le 23 avril. Pourquoi on a su ça, nous autres? Parce que il est sorti de l'hôpital, il s'est fait battre, puis il était tout enflé, puis il est parti, c'est la dernière fois qu'il a été vu à l'hôpital. Puis après ça, nous autres, au mois de septembre, on a pris un enquêteur de Amos. C'était un enquêteur autochtone, qui venait de Picogan, c'est lui qui a enquêté, mais il n'a pas enquêté longtemps. Il a été transféré le dossier à Rouen, à peu près 1h30 de là. Après ça, au mois de février, ça a tout été transféré à Montréal. Un enquêteur de Montréal qui l'avait. Puis, on n'a pas de nouvelles, on n'a pas de... Puis j'ai demandé pourquoi il était rendu à Montréal, parce qu'il s'est fait là-bas à la Abitibi. Puis ils m'ont dit qu'ils ont des experts ici à Montréal. Donc, je souhaite mettre des étapes, parce que je ne suis pas habitué de parler à beaucoup de monde de cette prison. Fait que moi et ma femme, on se promène partout. Des fois, on roule ici à Sainte-Catherine, tout d'un coup qu'on le voit. Tout d'un coup qu'il marche là. C'est la même chose à Ottawa. Tout d'un coup qu'il passe. On garde toujours l'espoir pareil, mais je sais plus. Parce que on a vu des voyants, on a vu 2 voyants. On dit la même chose, il est dans l'eau puis il est mort. Puis on ne sait plus. C'est quoi l'étape, la prochaine étape? Il n'y a plus d'étape. On n'a plus rien. La police, ça fait longtemps qu'il ne nous a pas parlé. Je ne sais plus. C'est pour ça qu'on vient ici. On connaît bien du monde. La famille, on s'est réunis une fois. Ben, il faut se réunir encore la famille. C'est ça que je souhaite.
ma femme il a arrêté de travailler. Et là, je ne sais pas c'est quoi le prochain étape. Nous autres, on souffre en silence. On souffre, on est à la maison. Moi, je travaille. J'essaie de faire mon mieux pour travailler. Puis là, on dirait que je ne fournis rien. Puis, on est à la maison. On a, chez nous, ils n'en parlent pas. Ils ne nous parlent pas de ça. Ils ne parlent pas de Cindy. Chez nous, là. On a plus d'aide à Montréal, on a plus d'aide à Val-d'Or, à Québec. Mais ils ne savent pas quoi dire de ça. Peut-être qu'on est trop proche de ça. Ben, ok. C'est ça. Je ne peux pas dire c'est ça la vie, mais il faut continuer à vivre. Hein. Toujours en espérant que ça n'arrive pas à quelqu'un d'autre. Puis ça me touche, moi, quand quelqu'un d'autre est arrivé. Moi, je dirais c'est toujours là-dedans, c'est des nouvelles. C'est rien que ça que je cherche. J'ouvre la TV, c'est rien que ça que je cherche. Et tu rigoles? Je rigole. Parle vraiment proche du micro. Hello. Thank you, Johnny, for your story and sorry about your loss. Next, who we have up is Mohawk journalist Urquhart Belajar with Native Solidarity News. Also, any future speakers, could you speak directly into the mic so everyone in the back can hear you? Thanks. All right. It's been a long time since I've spoken at one of these events. Thank you. Thank you very much for being here today. Thank you for sharing our stories, marching with us, feeling our pain, and telling the government what we've been saying for years, that we need a national inquiry into missing and murdered Indigenous women. I started this 10 years ago after doing a story on the Highway of Tears, and I had 30 people at my vigil, and there was a lot of great people that were there, but I'd like to thank Ellen Gabriel, close and personal friend of mine, for inspiring me to be the Mohawk man that I am today. I'd like to say thank you to Maya, to Faye, to Missing Justice, to all the women and men who come out here today to show your support and tell Stephen Harper, are we on your radar yet? Because as far as I'm concerned, we've been on his radar and he's been ignoring us. Well, in 15 days we can change that. In 15 days, we can give Stephen Harper his pink slip and kick him out of 24 Sussex Drive. I will do it personally. Because, let's face it, any man who's a leader, who calls himself an honorable man and says that a segment of the population of his country does not matter, is not fit to lead. And I really hope that Stephen Harper hears me, because I'm done. Your 15 minutes of fame are up. We're tired of misogyny.
We're tired of victim blaming. I am tired of seeing missing and murdered Indigenous women on my Facebook feed every single day. I want my mother to be honored. I want all our mothers, our sisters, our aunties, our grandmothers, our daughters. I want them to be honored. I'm done dealing with this. I'm done with politicians who ignore us. We were here first, and yet we are always thought of last. And that is unacceptable, because we are part of this nation, and we deserve respect, we deserve equality, we deserve clean water, better housing. We deserve not to have to go to funerals every damn day. Our children are in the foster care system, number in the thousands. It's worse than the residential schools, because now they've made it laws where it's legal to take our children from us. This is where missing and murdered Indigenous women, this is one of the roots. This government and previous governments have destroyed our culture so badly that there is so much pain in our communities that we don't know how to let go. And that needs to change. I ask all of our young men that are here, stand shoulder to shoulder with the women in your communities. Stand shoulder to shoulder with them and tell them that I have your back. And the young women, know that I have your back. Know that every man that stands here before you has your back. Because I'm done with the victim blaming. I'm done with a government who's so inept. Let's face it, when Stephen Harper said that we are not on his radar, well, let's face it, that man's moral compass is so skewed, I am surprised he found his way out of that closet. Because I am so tired of a man so smug that he can look at any one of our victims, any one of our missing women, and say, you don't matter. Well, I'm going to tell Stephen Harper one thing and one thing only, and that is, Stephen Harper, you don't matter. We are done with inept leaders. We need leaders, and I see leaders all in front of me here. All of you are leaders. All of you will go back to your families. All of you will talk to your friends, and all of you will share the stories that you have heard today. Because we need you. We need Canadians to stop with the apathy, stop with the stereotypes. We need love. We need support. We need equality. Because everyone knows that good will always triumph over evil. Thank you very much. Thank you so much. Merci beaucoup. C'était un magnifique message que vous venez de passer, incroyable. Donc, les prochains invités sont Odaya avec Barbara. Oh, just Odaya. Hey everyone, we're Odaya. The song that we're going to sing is one that was given to me by my mother. It's called the White Bear song, and it's one that she said needs to be passed around. This one is specific because this is for the murdered and missing. This one is a healing song for all the abuse, for all of those things, and this one's for the women, so that's the one we're going to sing today. Thank you. Le chant qu'on va vous offrir, c'est le chant de l'ours blanc. C'est un chant qui a été offert à Dena par sa mère, un groupe de femmes avec le syndrome de l'alcoolisme fœtal l'a composé. Et sa mère nous l'a enseigné à l'événement de fermeture de la Commission de vérité et réconciliation à Ottawa. C'est un chant qui amène la guérison pour les femmes qui vivent la violence, l'abus sexuel. Et c'est un chant qu'on offre
aux femmes autochtones assassinées disparues, en soutien également à tous les proches.